life mazee, nimezaliwa nao tuseme hivyo. Mamangu alinizaa kwa dump site, na haikuwa na chengine. Mimi sikuweza kugrow kwa masomo. Kabidi niingie kwa dump ning'ang'ane kimaisha, nisaidie mada. Hii mimi naokota boksi usiku mzima sijalala. Kilo moja nauziwa shilingi 4, shilingi 3 ya boksi. Ambapo hiyo ni pesa kidogo sana, isaidia hata mkitambo fikishe kilo 20 leo uko na shilingi 70. We want this industry to be recognized because most of the participants are people of low cadre. You have to get somebody then who can take that waste from the point of generation to the point of final disposal. And usually that person is your typical scavenger that you have talked about. Wale wanafanya hii kazi, wanafanya kazi muhimu kulingana na mimi vile naona, lakini bado hawajatambulika. Driving or walking in major towns in Kenya, there are places where pollution levels are extreme. In Nairobi's large slums of Kibra, Mathare and Dandora, for example, residents dump their waste on the roadside, and it is solid waste that cannot go unnoticed. Huge piles of rubbish being burnt or dumped accumulate over a period of time, posing not only environmental but health risk for millions of lives through air pollution. It is estimated that Kenya generates 22 metric tons of waste per day, with around 60% of it being organic waste that can be recycled to something else. Every minute, the equivalent of 1 garbage truck of plastic is dumped into our ocean. Plastic pollution is a global problem. Approximately 7 billion of the 9.2 billion tons of plastic produced from 1950 to 2017 became plastic waste, ending up in landfills or dumped. Mombasa is the seaport city of the coast of Kenya, along the Indian Ocean. It is the country's oldest and second largest city after the capital Nairobi, with an estimated population of 1.5 million people. Its metropolitan region is the second largest in the country and has a population of approximately 3 million people. Currently, the city generates over 1,000 tons of waste daily. The population in Mombasa is about 1.2 million people, and this 1.2 million people, we estimate that the per capita generation of solid waste is about 0.6 thereabout. That gives you about 900 tons of solid waste generated per day that is then supposed to be managed by the county government of Mombasa. Solid waste management in Kenya is still a major challenge and a health risk to residents living close to dump sites. Its management is an expensive venture, gobbling up huge amounts of revenue. Now, if you look at that volume, it creates one major challenge. Is that how do you collect, transport, and dispose as mandated by the Constitution? If you look at that tonnage, if you wanted to be, for example, 100% efficient in evacuation of 900 tons, you may need probably about 60 or so tipping trucks, the normal tipping trucks, operational every day for you to do that function. That is huge. So you find that most counties then have a collection efficiency, particularly in developing countries, of about 40 to at most 60%. I think in Mombasa now, I will put the collection efficiency at about 56% or thereabout. So that means that about 44% of the waste that is actually generated is not formally managed, and so it will leak into the environment. Mombasa being a coastal city, it may also leak into the ocean. When plastics breaks down into smaller particles, we call them macroplastics, and even smaller particles which are less than 5 millimeters becomes microplastics. They find their way into the ocean through, for example, when there is flooding on land, they find their way through the waterways into the marine environment. And what happens when the plastics reach the environment? By the way, globally we talk about the production of about 300 million tons of plastics which are generated annually globally. That is by 2017, and we talk by 2025
we'll be talking about over 600 million tons of plastics going or being produced annually. So even more will be produced by 2050, talk of 1 billion metric tons. So you can imagine what will happen to the marine environment. There is no formal sorting of waste, and the activity is mainly in the hands of informal sector, of which scavengers are major stakeholders. Street pickers and dumpside pickers are different types of scavengers. What is interesting is that Mombasa as a county and as a city does not have a good collection infrastructure. So as a household, when you generate your waste, if you are, for example, 5 people or thereabout, if you multiply by 0.6 or thereabout, you are talking about 3 kgs of waste probably you will generate in a day. So in a week, we're talking about maybe 20 kgs generated. Now, there is no place next to your house where you can drop that waste. And so what usually happens is that you have to get somebody then who can take that waste from the point of generation to the point of final disposal. And usually that person is your typical scavenger that you are talking about. So then they play a very good and a very important role of taking waste from where it's generated to where it's supposed to be disposed. Na kusema kweli ninaamini kwamba wanafanya kazi muhimu, kwa sababu hata wengine wanaokota hata huko CBD, Town Center Mombasa, Vita. Wanachukua zile boxes zile zilikuwa zimefunga TV, radio, what not. Badala ya kutupwa wanakuja wanazikusanya mahali pamoja, zinaenda kufanya recycling. Lakini saa ingine wanaangaishwa na askari wa county, wamekosa kutambulika pia na licenses. Hii life mazee nimezaliwa nao, tuseme hivyo. Mamangu alinizaa kwa dump site na haikuwa na chengine. Mimi sikuweza kugrow kwa masomo. Kabidi niingie kwa dump ning'ang'ane kimaisha, nimsaidie mother. Mother ako na mabro wadogo, masiz wanahitaji kule, ikabidi mimi nijitoe nipambane. Ndio nikajikuta kwa hii life. Hii kazi mimi kuifanya na kama 9 years. Na kitu ilifanya niingie kwa dump bana ni shida tu za nyumbani, like kama divorce of mother and father. Sasa mimi nilijikuta kwa hii maisha dump, nilianza kuzoea ile kutembea na mabeste. Ukuja saa unakuta ukikuja kwa dump unatoka uko na 50, uko na 100, ukifika home pale kumepikwa, ukiona hiyo full mind unaweza kula nje, ama kama kumekosekana unasaidia pale nyumba. Sasa ile ndio ikakuwa mazoea ya kukua dump. Dump ilikuwa huko hivi Kibarani before tukuje huku town. Sasa ikaenda hivyo mazoea ikaingia kwa damu. Sasa itakuwa sasa ni kutoka kwenda kazini, tunafanya tu kama kazi. Sasa tumechukulia kama kazi, lakini pia tumekuja huko ina changamoto. Changamoto inatokea na wapi? Mimi urauka mida ya saa 9 za usiku. Nikirauka mida ya saa 9 nichukue mkokoteni, nizunguke kwa kila nyumba, yani mitaa. Nikiokota zile taka za manyumba nikiwa kwa mkokoteni. Ndio natoka huko na janazo hapa, zikifika hapa kuna ile gari lenyaga linabeba hizi taka, ile gari. Tunapakia ndani, mimi na sort pale natoa plastiki, chupa nini naweka kando. Ikifika ile mida ninaenda nauza, nipate kile kidogo pia mimi nipate cha kuweka tumboni. Lakini tunatumika sisi. Sasa county bala sasa sisi hiyo inatuangalia vizuri na tutreat poa. Hiyo county imekuwa sana inategemea sisi ndio wanatumia kama watumwa wao. Sawa, wanaweza kuja tu takatake mmogo kama kule, hao ni watu wametoka kwa manyumba kwa magorofa mmoga nje, mnatumwa nyinyi. Nendeni kule ndio tunadharaulika. Alafu wanatutumia hivyo na hawajatupatia overall za kuwa bana nyinyi tunawatreat poa. Hao wanatutumia tu unacheki. Scavengers have different socio-economic and socio-demographic characteristics. Males and females of all ages and socials are involved in recovery of waste recyclables. Scavengers recover the recyclable materials directly from waste. They then sell the material to dealers or contractors, which resell these to middlemen or recycling industries. Serikali ndio inatusumbua sana. Kwa matatizo ya hata wakikupata mahali umenunua mali yako iko uko na kibali, lakini bado wanazidi kusumbua kuambia kwamba utoe kitu kidogo.
So kitu kidogo tunatoa saa yote. Na ukiangalia mali yenyewe pia inauzwa bei duni. Sisi unaweza hangaika usiku mzima upate shilingi 200, at least watoto wasikae njaa. Na kulingana na serikali vile inatunyanyasa kuomba pesa, hao municipal wametusumbua sana. Saa yote wanataka pesa, saa yote wanataka pesa. Na wewe umepata hiyo 200, je, utawaganyia nini? Hiyo ni shida, hiyo juu ya shida. Haya, unatoa 50, unabaki na 150. 150 kalisha watoto kweli? Angalia unga seni ngapi? Ni 210. Haya, kuna uwezekano na watoto kama 5, 6. Yaani nategemea ni ukipata hata kilo moja hiyo ndio utauza tu uingize ile ya siku. Chupa na ndio shilingi 3 manze. Tunapambana tu hivyo. Unakuta ni life ni ngumu, lakini tutafanyaje? Unakuta jamaa amekuja hapa pia unataka kumlodia mkokoteni wake upande juu kwa gari. Jamaa anaweza kulipa kama 50 mkokoteni mzima. Lakini hakuna cha kufanya, manze, inabidi ukubali. Most of the material consists of variety of papers, cardboards, metal scrap, plastic, bones, and many more. The price of an item depends on the quality of agreement among scavengers and the contractors. The earnings of scavengers depend on the recovered amount of recyclable materials from waste or purchasing from the households and the quality of recyclable materials collected. The reason why they are scavengers is because they are picking something from the waste stream. Now, what they are picking from the waste stream are valuables that have that can get them money, and this may be bottles, plastic bottles. This may be cardboard. This may be metals. That's what they are looking for. Now, the market for those products is not really well regulated. There's a lot of fluctuation in the market on those products. So usually they will not get the value for the product they have taken to the guy who is going to get those products for a price. So if, for example, a kg of plastic bottles is 40 shillings, the scavengers may be selling them at 5 shillings or 10 shillings or something like that. So they are being ripped off from the sweat that they have shed to get those materials. Nilimsikia president mwaka mpya hotuba yake akisema to conserve environment. Ndio kazi hii ya conserve environment. Hii bila hawa mji ungekuwa umechafuka sana. Lakini ukiona mji aziti hizi ni kwa ajili hawa vijana ambao saa nyingine watu wanawaita machokora. Wanafanya kazi muhimu, ni mainjinia hawa, tuwapatie tuwaite mainjinia kwa sababu kazi yao wanajenga. We want this industry to be recognized because most of the participants are people of low cadre. You see people and then start discriminating them, associated people who associate themselves with drugs, drug taking. But we are taking plastic waste collection just like any other job. So we have come through WWF Kenya, we have developed responsible business conduct, which is a document that has recognized the importance of plastic waste collectors. And we treat plastic waste collection and recycling as a business. And this document is already at its high level of development. And once it is completed, it will be adopted, and the government can use it to convert that sector into a noble sector that any one person can feel and would like to work in that environment. The overall impact of activities of scavengers is positive economically and environmentally. This can be improved further if the government or organized private sector helps them by organizing them, providing them medical health facilities like PPEs and financial incentives. We are now in the process of getting kind of rid of single operators, we call them scavengers, because it's very difficult to manage them if they work as individuals. So through the county government and through WWF, we have encouraged them to form groups so that they can work as groups. By being together, then there will be improved performance, they can easily be recognized, they can easily get funded. For example, some of the groups have been funded and they are getting equipment like tuk-tuks so that they can use, instead of mkokoteni, they use tuk-tuks for
transporting of waste. So the scavengers, they're operating, yes, as individuals, but our goal is to make sure that in the long run, they work as groups so that they can be assisted easily. But the question is, are scavengers truly recognized, or their inputs into environment conservation acknowledged? The scavengers were looked at as problems in waste management, that they were the ones causing the littering and the problems we are having. So what we did is that we recognized them as stakeholders in waste management. So we changed their name from scavengers to waste managers, and now they are called waste managers. At the moment, they are being registered and given identification badges. So basically, the county has formalized the informalities that were there. So I wouldn't say now we have scavengers, but we have waste managers who are recognized by law, recognized by the county government and administration, and engaged in the waste management process. And I think as of now, I would say that the ones that are formally on record are about 1,700 active players in waste management that were formerly called scavengers. Wanahitaji kusaidiwa. Mtu mwingine asiwaone akaanza kuwatusi, kuwaona ni wachafu. Ni yule uchafu ni uniform ya kazi yao. Ni uniform ya kazi yao. Kwa hivyo wanahitaji watambulikane, wapatiwe ID hata wanapoingia nyumbani kwa mtu, wasionekane kwamba ati wameinterfere. No, wanaenda kufanya ile kazi nzuri ya usafi. But they still play a big role. And I think one of the challenges that they face, I would say, one is they don't have the necessary equipment to do what they are doing. What I mean is that waste is a dirty engagement. And so you will need gloves to protect your fingers. You know, you can land into maybe needles and whatever that can break you. You may need maybe masks, because sometimes you are dealing with waste that has been out there for 2 weeks or thereabouts. So the smells can be quite heavy on you. Sometimes areas where waste is found, they are not very, very dry areas. And so you may need also the footwear to be ideal for that purpose. So you'll find that most of those you are calling scavengers don't have that kind of attire. And so they are prone to diseases once in a while. And in fact, almost always they are suffering from one disease or another. I would say that's one of the biggest challenges. Kama kuna watu huko nje mazao wananiona na wanatuona sisi kama tunasema sisi ni maasla. Tuko hapa tunapambana na life. Wanaweza kutusaidia hata kama hawana uwezo wa kututoa hapa tupeleke mahali tuweza jiendeleza. Yaani wanatusaidia na vifaa vya kujikinga kama glove, overall, magambu. Juu hapa kuna chupa. Na ukicheki mimi nafanya kazi economy tupu hivi, hakuna glove. Unakuta unakatwa na chupa, unapoteza damu nyingi, uweza kuta umedungwa na masindano hivi na magonjwa ujui imepita tu hivyo. Ambapo kweli ni hali mbaya tunapitia. Yaani kama wanatuona huko mazee, ningeomba sana mazee watusaidie kama sisi. Yaani kutuletea tu vifaa vya kutukinga sisi. Whether scavengers, waste managers or any other name one may wish to call them, this group of youth occupy a dignified place in Kenya's war on climate change. Sadly, they remain Kenya's celebrated heroes of war on climate change. Yeah, my niggas, man. It's your boy by the name of Gold, man. This is a freestyle, man, all about environment. You gotta go there, man. Yeah, ndo nishafika ghetto hivi today. Ndo napata ofisi yangu shawadia. Mimi ndo ule wanawania maplastiki na machupa. Nikisha get daily napeleka kwa wapimaji, wananipimia. Mshahara ikitoka utangia studio nikichana nikisaka vile ndaondokea maisha ya ghetto. Kwani wanadai maisha ya ghetto ndo ngori, tena ni ngori sana, man. Mko wapi manze madingi mapcheki wachapa kazi ima eneo. Mnacheki ni aje vile maboy tunasafa kamuni fast yani tu, man. Mistari kibao tushaji koki. Tatizo ni hela lakini bwana mimi si mind bwana. Najua kile kidago ninachopata ndaridhika, man. Wachapakazi hizi mitani sisi maboys. Wachapakazi hizi environment sisi maboys. Yani wewe unacheki tu hii plastiki ndo inanilisha daily, man. Cheki hizi mabox, man, ndo mimi inanilisha daily. Your boy by the name of Gold, man. Yakwisha basi.
You know who made it.